Assalamu alaikum and hello everyone. This is me once again with another video. In this video I'm going to teach you how can you introduce yourself with some new ways. So guys, this video I'm going to make this video for beginners, some friends who has experience an accurate experience in English language. Those can skip this video. So let's get started and comes to the topic. First sentence is Hi, I'm Aban. Nice to meet you. Salam za Abanyam. Khwakhim چې تاسو سره مې ولیدل. Hey dear, I'm Ashraf. What's up? Salam ښاغليه. زه اشرف یم. تاسو څنګه یاست؟ Hello, my name is Mukammil. It's a pleasure to meet you. Salam زما نوم مکمل دی. دا زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې تاسو سره مې ولیدل. Greetings, I'm Walid. Who do I have the pleasure of meeting? خوښۍ زه ولید یم. زه د چا په لیدو خوښ یم؟ Good day, I'm Ikram. How are you? ښه ورځ، زه اکرام یم. تاسو څنګه یاست؟ Salutations, I'm Imran and you are? خوشحالۍ، خوښۍ، سلامونه. زه عمران یم او تاسو څوک یاست؟ Hey, I'm Mustafa. What brings you here? سلام، زه مصطفی یم. تاسو دلته څه راوستی؟ Hi, I'm Afia and this is my friend Walid. Salam, زه افیا یم او دا زما ملګری ولید دی. Hello everyone, my name is سیال. سلامونه، احترامات ټولو ته. زما نوم سیال دی. Hey, what's up? I'm Kamal. سلام، څه حالات دي؟ څنګه یاست؟ تاسې مو ویلی سئ. زه کمال یم. Good morning, I'm Muzammil. How it's going? سهار مو په خیر. زه مزمل یم. هر څه څنګه روان دي؟ Greetings, salutations. I'm Zainab. Who might you be? سلامونه او احترامات. زه زینب یم. تاسو څوک یاست؟ Hi, I'm Shamal and it's great to meet you. سلام، زه شمال یم. تاسو سره په لیدو خوښ یم. Hi there, I'm Mahmoud and you are? سلامونه، زه محمود یم او تاسو؟ And the last one guys, but not the least, hello everyone, my name is Ahmad and I'm new here. سلامونه ټولو ته، زه احمد یم او زه دلته نوی یم. So guys, these are some new and old methods that you can use in your regular speaking. So guys, what you will learn from this video, write me in comments and press the bell icons and subscribe my channel. Thank you.